Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha
Yashodanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Gopinatha Radha Gopinatha Shri Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Hridaya Gaur Premanande Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Gopal Krishna Goswami Tamine Prabhupada Saitamya Prabhupada Pacharam Gavachari Upapati Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasacha Desatadine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 4, The Creation of the Fourth Order, Chapter 23, Maharaj Pritu's Going Back Home, text number 29. Итак, мы читаем Шримад Бхагаватам, 4-ю песнь, которая называется «Четвертый этап творения», 23 глава, которая называется «Возвращение Махараджи Притху к Богу», текст 29.
Maitreya uvacha Майтрея Увача. istuvateshu amarastreshu patilokam gatabadhu Патилокам Гатавадху. yam va atma vidham duryo Видам Дурьо. vainya prapachyutasraya. Somebody else? Еще желающие, пожалуйста. Maitreya uvacha struvasti amarastrishu patilokam gatabadhu yam va atma vidam duryo vainya prapachyutasraya. Maitreya uvacha patilokam gatabadhu strubatishu amarastreshu patilokam gatabadhu yavam itma vidam duryo vainya prapachyutasraya. Word for word meaning. Maitreya Пословный uvacha. перевод Майтрея Увача. The great sage Maitreya continued to speak. Великий мудрец Майтрея продолжал говорить. Stuvatisu Стуватишу, while glorifying. пока ее прославляли. Amarastreshu Амарастришу, by the wives of the denizens жены небожителей. of heaven. Жены небожителей. Patilokam, Патилокам, the planet where the husband had gone. планета, на которую отправился муж. Gata, Гата, reaching. достигая. Badhu, Вадху, the wife. жена. Yam, Ям, where. где? Va, Ва, or или Atmavidam Атмавидам, of the self-realized souls. из осознавших себя душ. Durya, Дурьяга, the topmost. величайший. Vainya, Ванях, the son of King Vina, Pritha Maharaj. сын царя Вены, Притху Махараджа. Prapa, Прапа obtained. обрел. Achyuta Astraya, Ачута Ашраяга, under the protection of the Supreme Personality of Godhead. под покровительством Верховной Личности Бога. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada K. Перевод и комментарий о божественной милости Абхайчара Наравинды Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупады Киджай. The great sage Maitreya continued speaking. Великий мудрец Майтрея продолжал. My dear Vidura, when the wives of the denizens of heaven were thus talking amongst themselves, Queen Archie reached the planet which her husband Maharaj Prithu, the topmost self-realized soul, had attained. Дорогой Видура, пока жены небожителей переговаривались между собой, царица Арчи долетела до планеты, на которую попал ее муж Махараджа Притху, достигший высшей ступени самоосознания. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Комментарий о божественной милости Абхайчара Наравинды Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупада. According to Vedic scriptures, a woman who dies with her husband or enters into the fire in which her husband is burning also enters the same planet her husband attains. Согласно ведическим писаниям, жена, умирающая вместе с мужем или входящая в его погребальный костер, попадает на ту же планету, что и ее муж. In this material world, there is a planet known as
Patiloka. В материальном мире есть планета Патилока. Just as there is a planet known as Pitriloka. Так же, как, например, планета Питрилока. But in this verse, the word Patiloka does not refer to any planet within this material universe. For Prithu Maharaj, being topmost among self-realized souls, certainly returned home back to Godhead and attained one of the Vaikuntha planets. Но в данном стихе слово Патилока не относится ни к одной из планет материальной вселенной, так как Притху Махараджа, величайшая из осознавших себя душ, несомненно вернулся домой к Богу и достиг планет Вайкунтхи. Queen Archie also entered Patiloka, but this planet is not in the material universe, for she actually entered the planet which her husband attained. Царица Арчи тоже попала на Патилоку, которая находится за пределами материальной вселенной, так как она достигла той же планеты, что ее муж. In the material world also, when a woman dies with her husband, she again unites with him in the next birth. То же самое происходит и в материальном мире. Женщина, умирающая вместе с мужем, в следующей жизни вновь соединяется с ним. Similarly, Maharaj Prithu and Queen Archie united in the Vaikuntha planets. Подобно этому Махараджа Притху и царица Арчи воссоединились на планетах Вайкунтхи. In the Vaikuntha planets, there are husbands and wives, but there is no question of their giving birth to children or having sex life. На Вайкунтхах есть мужья и жены, но они не производят на свет детей и не вступают в половые отношения. In the Vaikuntha planets, both husbands and wives are extraordinarily beautiful. На планетах Вайкунтхи и мужья, и жены необыкновенно красивы. And they are attracted to one another, but they do not enjoy sex life. И их влечет друг к другу, но у них не возникает желания наслаждаться супружеской близостью. Indeed, they consider sex not to be very relishable, because both husband and wife are always absorbed in Krishna consciousness and in glorifying and chanting the glories of the Lord. Они не находят в этом никакого удовольствия, так как постоянно поглощены мыслями о Кришне и неустанно прославляют и восхваляют Верховного Господа. According to Bhaktivinoda Thakur also, a husband and wife can turn the home into a place as good as Vaikuntha, even while in this material world. По словам Бхактивинода Такура, даже оставаясь в материальном мире, муж и жена могут превратить свой дом в Вайкунтху. Being absorbed in Krishna consciousness, even in this world, husband and wife can live in Vaikuntha simply by installing the deity of the Lord within the home and serving the deity according to the directions of the sastras. По-прежнему, находясь в материальном мире, супруги, поглощенные сознанием Кришны, могут жить на Вайкунтхе. Для этого им достаточно установить у себя дома мурти Господа и служить Ему в соответствии с указаниями шастр. In this way, they will never feel the sex urge. Поступая таким образом, они никогда не будут испытывать друг другу вожделение. That is the test of advancement in devotional service. Именно это является критерием прогресса в преданном служении Господу. One who is advanced in devotional service is never attracted by sex life, and as soon as one becomes detached from sex life and proportionately attached to the service of the Lord, he actually experiences living in the Vaikuntha planets. Того, кто достиг высокого уровня в преданном служении, не привлекают половые отношения. А когда у человека ослабевает половое желание и, соответственно, усиливается привязанность к служению Господу, его жизнь перестает отличаться от жизни на планетах Вайкунтхи. In the ultimate issue, there is actually no material world. But when one forgets the service of the Lord and engages himself in the service of his senses, he is said to be living in the material world. По сути дела, материального мира вообще не существует, но про людей, забывших о служении Господу и поглощенных служением своим чувствам, говорят, что они живут в материальном мире.
Jai Srila Prabhupada ki Jai. Omagyanan Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chaksurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayang Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalang Shri Gurung Vaisnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavarebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Maitreya Uvacha Istubatishu Amarastreshu Patilokam Gatavado Yamba Atma Vidam Duryo Vanyang Prapat Shutasraya. Hare Krishna. Hare Krishna. So, continuation of Prithu Maharaj's story, whereby the denizens of the heaven, especially the wives of the denizens of in the heavenly planets, the demigods, they were talking about themselves, and while they're talking, Queen Archie reached the planet which her husband, Maharaj Prithu, the topmost self-realized soul, had attained. Both of them reached the final destination, the ultimate goal of life in the spiritual world. Итак, мы продолжаем читать жизнеописание Притху Махараджа и его супруги, и сегодня мы узнаем о том, как небожители, особенно жены небожителей, переговаривались между собой, в то время как царица Арчи долетела до планеты, на которую попал ее муж Махараджа Притху. Махараджа Притху достиг высшей ступени самоосознания, он попал на Вайкунху. So this is the nature, the husband and wife, if both of them died together, they will attain the same planet. Такова природа отношений между мужем и женой. Если они оставляют свои тела одновременно вместе, то достигают одного и того же, попадают в одно и то же место. Together. Вместе. Either it's like in the Vedic culture, when the husband died, and also because the wife, due to her chastity, also followed her husband in the funeral pyre, then both of them will attain the same planet or the same world, either in the material world or in the spiritual world. В ведической культуре было принято, что когда муж умирал, то жена тоже принимала свою смерть, входя в погребальный костер, и в результате оба встречались снова на другой планете или в другом мире, будь то духовный мир или материальный. I don't have any information if this only works for both husband and wife, because sometimes due to accident also, the father or the child,
they died together. I don't have any information whether they will take birth again. But it says in the Shastra that both husband and wife, when the time of wedding, is like they were husband and wife 7 times previous lifetime, and also 7 times in the future lifetimes. This is in the Vedic wedding. Я не знаю, существует ли какая-либо информация насчет того, чтобы такой закон кармической связи между личностями действовал не только в случае между мужем и женой, а, скажем, в случае отношений между отцом и ребенком, если, допустим, они тоже одновременно умерли, встретятся ли они вновь где-нибудь или нет. Но я знаю, что согласно ведической культуре, когда муж и жена, точнее молодожены, вступают в брак, совершают виваха-ягью, то в результате совершения этой виваха-яги им предстоит еще вместе 7 раз вместе встретиться и прожить 7 жизней вместе. It's like in the Vedic wedding, after the yagya or the Vedic sacrifice wedding is done, the purohit, that means the priest, will ask both the husband and wife circumambulate 7 times in that sacrificial fire. Когда проводится этот ведический обряд виваха-яги, как огненное жертвоприношение, то пурахит, то есть человек, который совершает это огненное жертвоприношение, просит молодоженов обойти 7 раз вокруг жертвенного огня. So here we can see from the description that both husband and wife, Maharaj Prithu, the son of King Vina, and Queen Archie, the wife of Maharaj Prithu, they both took an airplane each to go back home, back to Godhead. Здесь мы видим, описывается, как и Притху Махарадж, сын Махараджи Вену, и царица Арчи, супруга Махараджи Притху, каждый садятся в свой самолет и воздушный корабль и достигают одного и того же пункта назначения. So Prithu Maharaj, being a self-realized soul, pure devotee of the Supreme Lord, attained Vaikuntha. Притху Махарадж, чистый преданный Господа, чистая душа, достиг планеты, которая называется Вайкунтха. There are thousands and millions and almost unlimited Vaikuntha planets. So he went there with Queen Archie, one of these Vaikuntha planets. Невозможно сосчитать, сколько существует планет Вайкунх. Это тысячи и миллионы планет. И Притху Махарадж и царица Арчи попали на одну из них. So this is Prabhupada says, in the material world also, when a woman dies with her husband, she again unites with him in the next birth. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, что то же самое происходит и в материальном мире. Женщина, умирающая вместе с мужем, в следующей жизни вновь соединяется с ним. In the Vedic culture, there's what you call sati, where the wife, she followed her husband who just left the body. Both of them will be burned in the same funeral pyre. However, that is not allowed in this day and age. В ведической культуре существовал обряд сати, в соответствии с которым вдова входила в погребальный костер, в котором сгорало тело ее мужа, и таким образом они снова воссоединялись в следующей жизни. В настоящее время такое действие, совершение такого обряда противозаконно. In those Vedic times, the Vedic culture, it is allowed because the wife goes into the funeral pyre with the husband voluntarily, and nowadays it is not voluntarily. В ведической культуре совершение этого обряда допускалось, потому что вдовы входили в погребальный костер добровольно. Сейчас, если заходит речь о совершении обряда сати, это, как правило, происходит под принуждением. So both
Queen Archie and her husband Maharaj Prithu, both of them, they went back to Godhead in one of the Vaikuntha planets and continued to be husband and wife. Итак, царица Арчи и Махараджа Притху достигли вместе планеты Вайкунтхи и там продолжили свои отношения как муж и жена. Yes, in the spiritual world, in Vaikuntha planets, both husband and wife, they are together, both happily serving the Supreme Personality of Godhead. На планетах Вайкунтхах мужья живут вместе с женами, жены вместе с мужьями, и оба они счастливо служат Верховной Личности Бога. Both are serving the Supreme Lord as husband and wife, having that relationship, but they don't have any more bodily relationship. There is no more sexual relationship between both husband and wife. Они служат Господу, они остаются мужем и женой, но при этом взаимопривлеченности на телесном уровне и половой жизни между ними нет. In the material world, the Shastra says that sex is the highest pleasure that one can have. Также говорится, что в материальном мире половая жизнь, секс — это высочайшее наслаждение, какое только может быть. Is the highest pleasure, but it is the most binding. It is the result is suffering. Это самого высокого уровня чувственное наслаждение, доступное в материальном мире, но также именно оно причиняет больше всего страданий и больше всего порабощает в материальном мире. That kind of happiness has a beginning and an end, and the result is more suffering. Это счастье имеет свое начало, имеет конец, и заканчивается все лишь увеличением количества страданий. So in this spiritual world, this doesn't exist. Both husband and wife, they don't have sex, and therefore there is no children. В духовном мире секса нет, и поэтому детей тоже нет. In the Vaikuntha, Prabhupada says here in the purport, both husbands and wives are extraordinary, beautiful, but there's no attraction between the two. Здесь Шрила Прабхупада пишет в комментарии о том, что оба они, муж и жена, удивительно прекрасны, но при этом друг другом не привлекаются. The attraction is there, but not in the bodily platform. Of course, it's natural, husband and wife, they're attracted to each other, but not for the pleasure of sex, but to help each other to serve the Supreme Lord. Точнее, конечно же, взаимопривлеченность между ними существует, но она не для половой жизни и не для наслаждения чувств, а для того, чтобы помогать друг другу служить Верховному Господу. Yeah, it says that the inhabitants of the heavenly planets, their beauty is also extraordinarily compared to the inhabitants of the lower planetary systems or in the earthly planets. Также говорится, что живые существа, живущие на высших планетных системах, гораздо большей красотой обладают в сравнении с теми, кто живет на низших или на средних планетных системах. На средних означает такие планеты, как Земля. But in the spiritual world, the inhabitants are far, far greater in their beauty and the opulence that they have. В духовном мире живые существа по своей красоте и по своим достояниям, которыми они располагают, многократно и многократно превосходят жителей материального мира. Their body is adorned with nice silken cloth and different ornaments and very valuable jewels. Их тела украшены красивыми шелковыми одеждами, дорогостоящими драгоценными камнями и прекрасными украшениями. And the women, the wives of the men, their husbands, are called the goddesses of fortunes. Жительниц Вайкунтх называют богинями удачи.
It is not that the goddesses of fortune are the wives of Lord Narayan. The ladies there are called the goddesses of fortune. Это не то, что эти жительницы Вайкунхи являются или становятся супругами Господа Нараяна, просто к ним такое обращение, их так там зовут. Lakshmi Sahasrata Sabhraman Sebyamanam Govindam Adipurusam Tamaham Bhajami. Yes, millions and billions of Lakshmis or goddesses of fortunes are serving the Supreme Lord in Vaikuntha. Говорится, что на Вайкунхе Верховному Господу служат миллионы и миллиарды Лакшми, то есть богинь удачи. So even though the ladies, they have their own husbands, but they are waiting to be kissed by Lord Narayan. On Вайкунхас. Yes. На Вайкунхах у женщин, у каждой из них есть по мужу, но тем не менее они все ждут, не дождутся, когда же их поцелует Господь Нараяна. So they're always busy doing service. Поэтому они постоянно заняты служением. It says that every structures in Vaikuntha planets, the place where the Supreme Lord resides, the marbles, the stones, they're all made of Chintamani stones. Говорится, что все сущее, все, что есть в духовном мире на Вайкунхах, мрамор, что угодно, любой уголок духовного творения, все это состоит из камня Чинтамани. And the ladies are always sweeping the marble floors, even though there is no dust. Женщины, живущие на Вайкунхе, постоянно метут эти мраморные полы, несмотря на то, что никакой пыли на них нет. It's like here, many times we've seen the devotees here, they're sweeping the temple floor. Как вот, например, здесь в храме часто можно видить, очень часто, как здесь very, подметают полы. Very impressive, really. I rarely see any dust in my feet, the bottom of my feet. И это очень радует и впечатляет, потому что я вот ноги свои рассматриваю и достаточно редко обнаруживаю, чтобы там была какая-то пыль или грязь. What to say of in the spiritual world? There is no dust where Lord Narayan resides. Что уж говорить о духовном мире, где живет Господь Нараяна, там точно нет никакой пыли. But the ladies, they keep on sweeping and sweeping and sweeping to impress the Lord, so that they are waiting to be kissed by the Lord. Но обитательницы Вайкунхи постоянно метут и метут и метут эти полы для того, чтобы произвести впечатление на Господа Нараяну, чтобы он их поцеловал. This is the mystery here. В этом заключается таинство служения на Вайкунхе. Because both the husband and wife, or their wives, the husbands and the wives, they're always absorbed in Krishna consciousness. They're always glorifying the Supreme Lord, and they're not even bothered. It says in the third canto, they're not even bothered by the smell of being carried, the aroma of the Madhavi flowers by the breeze. They don't even consider that. It's considered as insignificant. Все они, мужья и жены, постоянно погружены в служение Господу, находясь на Вайкунхах. И в третьей песне Бхагаватам говорится, что даже когда ветер доносит до их обоняния аромат цветка Мадави, им это безразлично, они все равно продолжают служить, они не обращают на это внимания. And there is no envy in the spiritual world. This is the prime nature of the spiritual world. There is no envy, that everyone is glorifying the plants. They're glorifying Tulsi Devi. How Tulsi Devi is so dear to the Supreme Lord. No one wants to compete with her. Никакой зависти в духовном мире нет, все прославляют там Туласи Деви, никто не хочет с ней состязаться, все только и прославляют ее за то, как она служит Верховному Господу. Unlike in the material world, as Prabhupada says, and we can see also, everyone is envious of each other. А в материальном мире Шрила Прабхупада говорит, мы можем наблюдать, как все друг другу завидуют. The materialists are envious
to another materialist. Один материалист завидует другому материалисту. And the materialist, they're also envious of the devotees, Также материалисты завидуют преданным. especially the impersonalist. Особенно имперсоналисты завидуют преданным. Yeah, they're always thinking, why are they always happy? Имперсоналисты постоянно думают, почему эти преданные так постоянно все время счастливые такие. They don't work as hard as we do, but they don't have so much seemingly facilities, but they're very happy. Они так сильно, тяжко в духовной жизни не напрягаются, как мы это делаем, думают имперсоналисты. И вроде бы не так уж много у них различных удобств, и все же они счастливы. Почему так? Something is wrong with this, so let me put some obstacles or obstructions so that they will not become happy. Что-то с ними не то происходит, надо им проблемы создать, чтобы у них счастье стало поменьше. So, yes. One of the main points here, according to Srila Bhaktivinoda Thakur, is that in the material world, both the husband and wife can also turn their homes into Vaikuntha, as good as Vaikuntha. Еще важный момент из комментария к сегодняшнему тексту. Шрила Прабхупада цитирует Бхактивиноду Такура, который пишет, что даже оставаясь в материальном мире, муж и жена могут превратить свой дом в Вайкунтху. Vaikuntha means no anxiety, no unhappiness. Вайкунтха — это место, где нет беспокойств, тревог и где все счастливы. No stress, no distress. Место, где никто не испытывает стресс. No problem, нет проблем. Место, где ни у кого нет проблем. That is Vaikuntha. Это место называется Вайкунтха. And this is possible if in the house there is no enmity with each other and having Krishna as a center of their activities or their life. Такую атмосферу Вайкунтхи можно создать дома в случае, если между домочадцами нет неприязни друг к другу, и в случае, если они поместили Кришну в центр своей жизни. And this is possible. Everyone can be absorbed in Krishna consciousness in this world. Both the husband and the wife, they can live in Vaikuntha, especially if they have deities at home. Это осуществимая задача, и муж и жена могут жить на Вайкунтхе, особенно если у них дома установлены божества. Actually, it is recommended, especially for the grihastas or the householders, to have deities at home. На самом деле это рекомендовано, чтобы у грехастх, у домохозяев дома были божества. This is especially in Kali Yuga. Особенно это рекомендуется в Кали-югу. Of course, for those devotees who live nearby the temple, their main deities will be the deities at the temple. Конечно же, если преданные живут недалеко от храма, то тогда для них главными божествами будут те, которые установлены в храме. It's all right also to have deities at home, but they should not neglect, they should not miss going to the temple, even if they live near the temple and having deities. В их случае вполне допускается иметь свои божества дома, но при этом не следует пренебрегать возможностью ходить в храм, нужно ходить в этот храм и продолжать поклоняться дома своим божествам тоже. And especially those devotees who live inside the temple, the ashram, Srila Prabhupada says they should not have any other personal deities. Their personal deities are the main deities in the temple. Шрила Прабхупада говорил, что если кто-либо живет в храме, в ашраме, то им не нужно иметь свои личные божества, их божествами являются те, которые установлены в данном храме. They should serve the deities wholeheartedly, and if they have their own deities, if they live in the temple, then their attention will be divided. Им нужно всем сердцем поклоняться основным божествам, установленным в храме, отдавать им все свое сердце,
В противном случае, если у них есть какие-то свои божества, то тогда их внимание, сосредоточенность, медитация будет рассеяна. It's like in Vrindavan, the brahmacharis. Some of them, they were worshipping their own deities, like they have salagram shilas, and we asked them to refrain from doing the deity worship separate, and they gave them away. Who is giving what away? The brahmacharis. To whom? To other devotees, to the grihastas. Например, в храме Кришна Баларамы мы просим брамачари, которые в ашраме живут, отказаться от поклонения собственным божествам, шилаграмам, шилам, и они отдают эти божества другим преданным грехасткам, и те грехастки уже поклоняются им потом. So if the grihastas, if they have the installed deities at home, then most of their attention and their life will be revolving around the deities, to please them, to serve them. Итак, если у семейных людей, у грехаст дома установлены божества, в этом случае большая часть их жизни будет вращаться вокруг этих божеств, и все это будет делаться, разные виды деятельности будут совершаться с мыслью, как посвятить эту деятельность божествам, как удовлетворить божеств. And we have this experience that some devotees, some of our God brothers, they requested us to purchase deities, Gornitai, specifically in Vrindavan, and they're worshipping them in different parts of the world, and they're very happy. They actually they experience that their bhakti increases more. У нас есть опыт того, как разные преданные, наши духовные братья обращаются к нам за помощью, преданные из разных частей мира, обращаются к нам за помощью, чтобы мы купили им божества, особенно во Вриндаване, особенно Шри Горнитай. И потом, когда они поклоняются этим божествам, то мы можем видеть, что они становятся преданные, счастливыми, и их бхакти растет и крепнет. Of course, some they like Gornitai, deity worship, some like Jagannath, Baladev, Subhadra, deity worship. Some who are Brahmanas, they like Radha Krishna, deity worship. Кому-то нравится поклоняться Шри Горнитай, кому-то Джаганатхи Баладеви Субадре, а кому-то, особенно браманам, Шри Рада Кришне. So according to the desire, to their heart's desire, they would like to worship the Supreme Lord in the form which is dearmost to them. So they worship the Supreme Lord differently, accordingly to their heart's desire. В зависимости от того, какое желание в сердце преданного, от этого зависит, какое поклонение и в какой форме преданный совершает Верховному Господу. Just like I've been to many countries in the world. I know in South Africa, in Mauritius, they like worshiping Jagannath, Baladev, Subhadra. In US, Canada, they like worshiping Radha Krishna deities. In Russia, most of the devotees, they like Gornitai. Я был во многих странах мира и знаю, что, например, в Южной Африке, в Маврикии преданные любят поклоняться Джаганатхе Баладеве Субадре. В Америке и Канаде преданные предпочитают поклоняться Шри Рада Кришне, а в России поклоняются в основном Шри Горнитай. But the main thing is that when they start worshiping the deities, you know, the grihastas, then the urge for bodily demands decreases more and more and more. Суть в том, что когда домохозяева начинают дома поклоняться божествам, их разные телесные импульсы и запросы со стороны тела начинают проявляться все меньше и меньше. And one can gauge when they worship deities, they become serious, they treat the deities as a person, supreme person, then they advance more and more, and the urge for especially sex desire start to
become zero. По мере того, как преданные, семейные, поклоняющиеся божествам, становятся все более и более серьезными в этом поклонении, чем в большей степени они становятся способными относиться к божествам как к личностям, как к верховной личности Бога, тем в большей степени эти побуждения тела снижаются, и в конечном счете половой инстинкт, стремление к половой жизни сводится к нулю. So this is the test of one's advancement in spiritual life. The lesser the taste for sense enjoyment is there, then the more one will be considered as making advancement in spiritual life. И это является критерием нашего духовного развития. Чем меньше стремление наслаждать чувства, чем меньше стремление к половой жизни, тем означает, больше мы духовно растем. Or if there is still attachment to have children, but their main purpose of having sex is only for procreation and for the child to become Krishna conscious. Конечно, у человека может сохраняться желание иметь детей. В этом случае стремление к половой жизни должно осуществляться в том смысле, чтобы лишь только за тем, чтобы зачинать детей, сознающих Кришну, и чтобы потом их воспитывать в этом ключе. So as Prabhupada mentions in the last sentence of the purport, that ultimately there is no material world if one uses everything for the service of the Supreme Lord, engages all of his senses, and he never forgets Krishna. В конце комментария Шрила Прабхупада пишет: материального мира вообще не существует. Это справедливо для тех, кто все то, чем обладает, занимает в служении Кришне, задействует все свои чувства в служении Ему и никогда о Кришне не забывает. So this is the test, as we mentioned earlier. The more we serve the Supreme Lord, even in the material world, then there is no difference. Actually, he's living in the spiritual world. Чем больше мы служим Верховному Господу, тем в большей степени можно сказать про нас, что мы живем в духовном измерении, в духовном мире, и материальный мир перестает существовать для нас. One actually feels the presence of the Supreme Lord, even while in the material world, which means if he knows that Krishna is present everywhere, he understands, he realizes Krishna is everywhere, and I'm meant to serve him 24 hours a day. He is in the spiritual world. Можно находиться в духовном мире, если осознаешь, что Кришна присутствует везде и повсюду, что я предназначен для того, чтобы служить Ему. И Харе Кришна. He realized. That's why some devotees they said that I don't mind taking birth in hell. Некоторые преданные говорят: я, если придется в аду рождаться, возражать не буду против этого. As long as there is a chance for me to be engaged in the glorification and chanting the holy name of the Lord, discussing the topics about the Supreme Lord. Лишь бы у меня там была возможность воспевать святое имя и обсуждать лилы Верховного Господа. It doesn't matter where Krishna decided me to take birth, even in the hellish planets. As long as I'll remember Krishna, that is also a spiritual world. А где Кришна решит, чтобы я родился, это не важно. Если я способен помнить о Кришне, то тогда это будет для меня духовный мир. Of course, that is a very high level of Krishna consciousness. Конечно, у человека, который так говорит, уровень духовного развития очень высокий. But at least those grihastas or householders, especially in our movement, 99% of our members, they are grihastas. It is very, very highly recommended that they live their life having Krishna as a center of their activities by having deities at home. Так или иначе, семейным людям, домохозяевам, которых в нашем движении сейчас 99%,
крайне рекомендуется сделать Кришну центром своей жизни. Это можно сделать, если у них дома есть божества. And in this way, the bodily demands will decrease more and more and more, and they'll be attached to the Supreme Lord, and ultimately their grihastha ashram, or the place of their residence, is also none different than Vaikuntha. It will be as good as Vaikuntha. Благодаря этой практике поклонения божествам, запросы тела у них будут все снижаться и снижаться, и место, где они живут, все больше и больше будет превращаться в Вайкунху, будет проявляться в Вайкунха духовный мир. Hare Krishna. Харе Кришна. We stop here. На этом мы Any закончим. questions? Есть ли какие-нибудь вопросы? Давайте. Кон Прашна. Бывает, что как-то нет настроения, то есть послужить божествам, там, попеть, и при этом ну, как бы смотришь, что остальные, они тоже могут как-то быть заняты чем-то другим, и ну, вдохновения нет. И как поддерживать это настроение, служение божествам, то есть ну, независимо Чего про других? Чего про других? Ну, независимо от того, что бывает, ну, никто как бы не идет, и ты думаешь, что ну, может тоже какой смысл, то есть я один хожу там, да, и думаешь, кому это надо. Sometimes we are not so much inspired to serve deities, for example, to chant some prayers for deities, and sometimes this lack of inspiration is because we see that others are not so much inspired also. So what to do or to get the inspiration? Okay, you see, our inspiration should be from Srila Prabhupada. If you see others not very inspiring, but we should see others who are very inspiring, enthusiastic, serving the Supreme Lord. Not everyone are not inspiring. There are some devotees who are very enthusiastic, serving the Supreme Lord. So let me be like them as well. Вдохновляться нужно от Шрилы Прабхупады, и также нужно вдохновляться от тех, кто вдохновляет. То есть, если другие не вдохновляют, нужно найти других и от них вдохновляться, потому что есть те, которые реально могут вдохновить. Есть, конечно, некоторые, которые ну совсем не вдохновляют, но это, к счастью, не все такие, которые совсем не вдохновляют, поэтому можно смотреть на тех, кто сильно вдохновляет, и думать, что вот он так прямо вдохновляет, надо мне таким же стать. In the Shastra says that we should be like honeybee. В шастрах говорится, что нужно уподобиться пчеле. We should take the nectar from each and every flower. То есть нужно с каждого цветочка снять нектар. So every devotees who are sincere and trying to make advancement in spite of their just beginning in Krishna consciousness, they may have some faults, but still you can find one good quality from them that you may want to imbibe or apply it to yourself. So it is advisable that we should not just look on the bad qualities of a devotee. At least there is some one good quality that you can find in them, and you should fan this. You should try to improve like the way they are in that quality. Рекомендуется не слишком сосредотачиваться на недостатках, которые есть у других. У каждого, кто даже чуть-чуть начал следовать процессу духовной практики, есть хотя бы одно какое-то хорошее качество, его нужно найти, раздуть его и сосредоточиться на нем, и вдохновляться от этого. Advanced devotees are very good in this. И те преданные, которые духовно развитые, очень сильны в этом навыке сосредотачиваться на хорошем в других. We should always try to see the good qualities in others and be inspired in that way.
Нужно стараться видеть в других хорошие качества и таким образом, наблюдая за этими хорошими качествами, вдохновляться. It's like in the early days, there's in U.S. there was this one devotee, and he doesn't do anything the whole day. He's just like lying down. He's just practically just reading all the time. So some devotees are complaining to the president. Why is he not doing anything? He just want to read all day long. He should do some practical service. В первые годы существования ИСККОН в Америке был один преданный, который ничего не делал, валялся только везде и книги читал, и преданные жаловались на него президенту храма и говорили, чего это он ничего не делает, только читает, надо, чтобы он делал что-то практическое. And the president says, "Don't. It's okay. Leave him alone. He may not do some practical service. He may be just chanting and reading. So leave him alone." А президент храма говорил, вы его оставьте в покое, пусть просто повторяет свои круги и читает, это нормально. And then later on, that devotee became so expert in Sanskrit, and he translated so many books, and he became famous in ISKCON. А потом этот преданный стал очень известен в ИСККОН как квалифицированный санскритолог, и он перевел много книг. Кушакратха Прабhu, right? Yes. Yeah. Yes. He translated so many, and our sannyasis or the gurus, they always read his books. Он перевел много книг, и наши гуру, наши саньяси все эти книги потом читали. So in the beginning, he may not be so inspiring to see, he's just like kind of lazy, but then later on it shows. So yes, we should be very careful not to judge devotees. Поначалу его поведение особо никого не вдохновляло, его считали лентяем, а потом вот он проявил себя. Вывод такой, что нам нужно быть осторожным с тем, чтобы какие-то скоропалительные оценки в адрес преданных делать. If something is going on which is not to your liking, that doesn't mean that you should stop performing service. You should still, you should overlook those defects and just attention, continue your service. Do your best to serve the Supreme Lord and the devotees. Если мы наблюдаем, как кто-то чего-то не делает или делает, но не так, то это не должно нас прерывать, не должно становиться причиной того, что наше служение останавливается или прерывается. Нам нужно посмотреть на это сквозь пальцы и иметь однонаправленное сознание, и в этом однонаправленном состоянии сознания стараться служить Верховному Господу как можно лучше в соответствии со своими возможностями. Okay. Окей. Any other points? Есть вопросы какие-нибудь? Question? Вопросы есть? Давайте. Спасибо за лекцию. Вы сказали, что муж и жена, когда проводятся виваха-яги, они обещают друг другу прожить совместно 7 жизней. И, допустим, вот теперешняя жизнь, они когда обещают, они же не знают, сколько жизней они уже были вместе. То есть, одна там жизнь или уже 6 жизней, то есть, и это последняя. И когда я слышал, что преданные, когда проводятся яги, они говорят о себе, что это уже седьмая что это последняя жизнь, которую они будут вместе. То есть, на этом их супружеский долг заканчивается. Так. Вот. Вопрос. Если они не знают, сколько жизней они уже были вместе, то есть это 7-я или 5-я, то в следующей жизни они опять обещают 7 жизней. То есть счетчик возобновляется, так да? Можно продолжаться до бесконечности, до тех пор, пока они не вернутся либо в духовный мир, таким образом, как технически это происходит. The technical question, for example, as it is said in this Vivaha Yagya rules how to perform Vivaha Yagya, they promise each other to live 7 lives together. Yes. So it means, for example, they had few lives together,
then they do next life, they do next Vivaha Yagya, and then they again promise 7 lives. It means the counter goes and goes. Counter. No. It doesn't work like that. It only works one time. Нет, этот счетчик, он не самовозобновляемый счетчик, это только один раз про 7 жизней говорится и все. And hopefully by the 7th time you both go back home, back to Godhead. И еще есть, основания надеяться на то, что когда 7-я совместная жизнь подойдет к концу, то уже вернетесь вместе назад к Богу. And if you don't go back to Godhead within 7 lifetimes, at least, you're together and you're Krishna conscious, you're serving together. So that is also considered as Vaikuntha. Даже если за 7 жизней совместных не уложитесь, чтобы вернуться назад к Богу, все равно, если вы служите Верховному Господу вместе, это уже Вайкунтха. But why is it that in ISKCON there is so many divorce? Но возникает вопрос, от чего же так много разводов в ISKCON происходит? There's supposed to be no divorce in Vedic culture. Потому что в ведической культуре не положено, чтобы разводы были. It's like seemingly that we have so many, the materialists, they have so many percentage of divorce, but in ISKCON also there is so high percentage of divorce. В материальном мире у материалистов статистика по разводам очень высокая, очень много разводов, но и у преданных тоже много. Why is this? Почему так? But in ISKCON also there is a high percentage of the husband and wife, they live very happy and executing Krishna consciousness. Но одновременно с этим в ISKCON есть много примеров того, как муж и жена живут вместе, они счастливы, они вместе практикуют сознание Кришны. We have many devotees also who are ideal grihastas. Есть много преданных, идеальных грехастх. They're preaching together. That is one of the good thing. If both the husband and wife preach, then the high percentage that they will be together. Еще for a long time. Еще хорошо, когда муж и жена вместе проповедуют, тогда вероятность того, что они вместе долго будут и не расстанутся, возрастает. And Prabhupada says there's no need for the husband to take sannyas if they have ideal grihastha ashram, living as an ideal grihastas. В этом случае Шрила Прабхупада пишет, если у них идеальный грехастха ашрам, тогда мужу не обязательно принимать саньясу, нет необходимости. If they are both Krishna conscious and help the Sankirtan movement spread Krishna consciousness. Это в случае, если они оба сознают Кришну и помогают движению Санкиртаны в распространении сознания Кришны. So the problem arises, that's why there is a divorce even in our movement, which is supposed to be no divorce, is because the husband maybe both ways. The husband is very weak. He wanted to enjoy sense gratification. Same thing with the wife. She wants to enjoy sense enjoyment. They don't get along together. And like that. А почему же происходят разводы в ISKCON? Причины, как правило, есть две. Это либо муж духовно слабый и хочет чувства наслаждать, либо с женой та же история. The husband is not properly inspiring the family to become Krishna conscious. The wife could be competing with the husband to be like the head of the family. Или еще может быть такой вариант, что муж не способен вдохновить семью на то, чтобы она жила в сознании Кришны. Или жена берется бороться с мужем за положение главы семейства. The wife is not chaste. Или, and допустим, in this way she's not happy with the husband. And similarly, the husband
not anymore happy with the wife because the wife is getting old, she's not attractive anymore. So the husband will look for some others to enjoy. Или, допустим, жена не целомудренная, поэтому ее уже отношения с ее мужем не радуют. Или другая противоположная ситуация. Муж не привлекается женой, потому что она состарилась и подурнела, поэтому он теперь ищет себе помоложе. In Grihastha ashram, they should be having this mood of give and take. It's not only taking or giving. There should be a relationship, a good reciprocation, having Krishna as the center of their life. В грехастха-ашраме не должно быть только настроение потребительское или только настроение жертвенное, когда только отдаешь. Должно быть и то, и другое. То есть нужно уметь и брать, и давать. И в этом заключаются отношения. So yes, both the husband and wife should be strong, Krishna consciously. Then they will live for a long time as husband and wife. Муж и жена долго совместно проживут в браке, если они оба сильны в сознании Кришны. If both are weak spiritually, then it'll be disaster. И наоборот, будет катастрофа, если они оба будут слабы духовно. If the husband is very weak spiritually, at least the wife should be strong spiritually, and that her strength in Krishna consciousness she'll be able to uplift the husband to become strong. Если муж духовно слабый, то тогда, по крайней мере, нужно, чтобы жена была духовно сильной, и тогда она своей силой сознания Кришны вновь возвысит мужа своего. Ideally, the husband should be strong spiritually, then automatically the wife will become inspired and will follow the direction where the husband is going. В идеале муж должен быть духовно сильным, тогда жена вдохновится и будет следовать тем указаниям, наставлениям, которые будет давать ей муж, и которым следует муж. At least one of them should be strong. То есть, по крайней мере, кто-то один из них точно должен быть сильным. Preferably the husband. И лучше, если это будет муж. But if the husband is not strong, then the wife should be strong. Если же муж слабый, тогда сильной должна быть жена. With each other. Так они поладят между собой. Так они найдут общий язык, и жена спасет своего мужа. If both of them are not Krishna conscious, it's finished. It's done. There'll be divorce. Если же сознания Кришны нет ни у того, ни у другого, тогда конец отношениям, тогда они точно разведутся. Okay. Окей. Question from chat. Хари Кришна, мои поклоны. В Шримад Бхагаватам есть история Саубхадри Муни, который ушел в духовный мир, и жены ушли за ним, несмотря на то, что не были готовы. Это цитата. Вопрос, каков критерий готовности? So the question is such that in Srimad Bhagavatam there is a story of Saubhadri Muni, and he went to spiritual world, and his wives also went with him. But there is a quote from this book. It is written that these wives were not ready to go to spiritual world, but anyway they went. So the question is, what is the criteria of one if he is ready to go back or not? What is the criteria? Criteria to understand if one is ready to go back. Well, Prabhupada says we should be so eager. There should be some urgency to go back home, back to Godhead. Шрила Прабхупада говорил, что у нас должно быть очень сильное, настойчивое желание вернуться назад домой к Богу. One should not wait for some time and just taking it easy in this material world and just say, oh, let me just wait a little bit. We cannot follow in the footsteps of these ladies or the wives and saying, oh, I'm not ready yet. We should, well, if you're not ready, then you're not ready. But we should try to be ready.
С одной стороны, конечно, если человек не готов вернуться в духовный мир, то он не готов, но нужно постараться стать готовым, и не нужно следовать по стопам этих жен Саубадры Муни, то есть не нужно выжидать время и думать, что может быть когда-нибудь потом. There is a great urgency to become Krishna conscious. But Prabhupada, I read in one of the purports just this morning. Okay. It is not possible to go back home, back to Godhead in one lifetime. Буквально сегодня утром я прочитал у Шрилы Прабхупады в одном из комментариев о том, что невозможно за одну жизнь вернуться назад домой к Богу. Вообще, возвращение назад домой к Богу нужно воспринимать как срочное дело. Because one has to work very, very hard and really so eager to go back home, back to Godhead. Give up the material desires in order to go back home, back to Godhead. Нужно оставить свои материальные желания, нужно как следует потрудиться, нужно сильно захотеть, чтобы вернуться назад домой к Богу. But at the same time, Prabhupada says it is possible. Within one lifetime, one can go back home, back to Godhead, provided he give up his desires for sense enjoyment and just so eager. He's very greedy to purchase Krishna by performing bhakti. В то же время тот же самый Шрила Прабхупада говорит о том, что можно вернуться назад домой к Богу за одну жизнь при условии, если оставил свои материальные желания, если сильно захотел, развил в себе это сильное желание вернуться назад домой к Богу и готов заплатить за это достойную цену, совершая процесс преданного служения бхакти. It is not possible for a materialist, but it is possible for a pure devotee. Just look at Maharaj Bharat. He is already in the Bhava platform, and it took him 3 lifetimes to go back home, back to Godhead. Материалисты не могут вернуться назад домой к Богу, эта история не про них, но преданные могут. Можем в качестве примера вспомнить Махараджу Бхарату. В своей первой жизни он находился на уровне Бхавы, и тем не менее для того, чтобы вернуться назад домой к Богу, ему потребовалось 3 жизни. Very fortunate are those who actually have this desire to go back home, back to Godhead in one lifetime. Очень удачливы те, кто хотят вернуться назад домой к Богу уже в этой жизни. Yeah, if we can go back to Godhead in like 100 million lifetimes, we should be so happy. Но в то же время, если потребуется еще прожить 100 миллионов жизней, прежде чем вернуться назад домой к Богу, все равно нужно быть счастливым от этой перспективы. But hope against hope, Krishna knows what's in our heart, and if there is a little tinge of that desire to go back home, back to Godhead, and whatever service that we perform, Krishna will never forget, and hopefully that will save us to take birth again in this material world. Нужно надеяться вопреки всему, несмотря ни на что продолжать надеяться. Если у нас хотя бы какая-то тень, какой-то отголосок желания вернуться назад домой к Богу в сердце есть, если мы хоть какое-то служение для Него выполнили, нужно быть полностью уверенным в том, что Кришна об этом никогда не забудет, Он помнит все это, и Он благодарен нам за это служение, которое мы сделали для Него. It's up to the Supreme Lord when we will go back home, back to Godhead. Когда мы вернемся назад домой к Богу, зависит от Бога. He can make it fast with our sincerity, or he can prolong it. Кришна может, руководствуясь нашей искренностью, сделать это в считанные мгновения, или же это может быть отложено, произойти попозже. Not until we prove to Lord Krishna that I don't have any desire except to be with you, then Krishna will take us any moment. Кришна заберет нас себе, когда мы ему докажем, что у нас никаких желаний, кроме как быть вместе с ним, нет. If he knows that we just want to hang around for some time, we may be sincere, but not so much eager
eagerness is there, not so much, then we'll stay for some time. Мы можем быть искренними, но в то же время, если в нас нет такой уж прямо сильной жажды, стремления вернуться назад домой к Богу, если мы готовы и хотим еще здесь по материальному миру погулять туда-сюда, то Кришна позволит нам еще здесь задержаться. Ultimately, it is by the Krishna's will or desire also. Krishna's always wanted us to go back home, back to Godhead as soon as possible. But ultimately, it is our desire. Конечно, Кришна хотел бы, чтобы мы как можно скорее вернулись назад к Нему, но в конечном счете все определяется тем, каково наше желание, и тем, какова воля Кришны тоже. But then again, even if our desire is there, it's still up to Krishna. И в то же время, даже если у нас есть такое желание, оно есть, все равно конечную точку в этом во всем ставит Кришна. Все зависит от Него. Achintya Beda Beda Tattva. Ачинтя беда беда татва. Simultaneously, we want, we're ready. Krishna may not. He can say still wait. Or Krishna may expedite it to go for us to go back home, back to Godhead. То есть это означает, мы можем хотеть вернуться к Нему, а Кришна говорит, подожди, один вариант, или другой вариант. Кришна по собственной воле может ускорить этот процесс. Simultaneously, it is not in our hands, and simultaneously, it is within our hands. То есть эта ситуация одновременно в наших руках, под нашим контролем, и в то же время вне нашего контроля. Okay. Окей. That's it. Есть еще вопросы? Давайте. Вот 4 плода жизни, там третьего напрасно жизни. И вот на практике, вот сколько вот я уже лет там наблюдаю, ну не видно, вот видно, что даже 60 лет живут преданные. Ну, бывает хорошие, бывает, ну как, в смысле, глубоко, там, по-разному, в разной степени. Ну, что-то не видно, чтобы кто-то это выполнял. Получается, что у них они не хотят вернуться в этой жизни, или получается, что они считают как-то исключение для себя. То есть остаются семейными, да, вы об этом? Да. То есть этот принцип, может, он работает в другом где-то месте, но вот я не замечал, что это. В каком храме не было, в этом храме или, там, или в другом храме. Как-то не получается, что ли. So according to Shastras, we have 4 orders of life, and there is Vanaprastha life. And according to my observations, I see that usually people, even if they are 60 years old, they are not so much eager to take Vanaprastha lifestyle. Yeah. What does it mean? Does it mean that they consider their case to be exceptional, or maybe they're not so much eager to go back to Godhead, or why it is so? Yes, this is what you call Varnashram system, Daivi Varnashram. Usually this can be followed by very sincere devotees, but if one, even in the Grihastha ashram, one even at the very end of their life, they gave up that connection with the family, it's still applicable to go back home, back to Godhead. It's like Bhaktivinoda Thakur. He had like how many children? 13 children? I don't know exactly. 13 or something like that. A lot of. It's a lot. It's so much. But only in the last few months that he became so much absorbed in samadhi. He did not take, vanaprastha or sannyas, but he just like became so much absorbed. He became renounced. This is not necessarily, we have so many devotees in our movement, they're in their 60s. Actually, it says in the Shastra, at the age of 50, one should take vanaprastha. But it's not really necessary. Да, действительно, в шастрах говорится, что по достижении даже не 60-летнего, а 50-летнего возраста человек должен принять ванапрастху, но это не так уж и
Обязательно, обычно этому пути следуют очень искренние и преданные. Вполне допустим такой вариант, когда преданный проживает свою жизнь в семье и все оставляет и от всего отрекается от этих отношений, сворачивает их за какое-то время до ухода, как это, например, сделал Бхактивинода Тхакур, у которого было много детей, который был семейным человеком, и только за несколько месяцев до своего ухода он закончил свои семейные дела. Okay. Окей. Окей. All right. Oh, there is one question here from the Philippines. Вопрос прибыл с Филиппин. From Shelvin Dimapilis. Шелвин Димапелис? Yes, and he was asking that he's finding it difficult to chant Вопрос. the Человек Hare Krishna сталкивается, Mahamantra. человек сталкивается с трудностями в воспевании Харе Кришна Махамантры. And so he's only chanting only on the way to work and from the work going back to home. И поэтому святое имя он повторяет по дороге на работу и по дороге с работы. So is it okay to just hear the holy name? Is it the same as like, so many kirtans, going on? Is it just okay to hear and Not to chant. not to chant? И он Better than спрашивает, chanting? нормально ли будет, если я буду просто слушать святое имя, потому что сейчас много записей киртанов есть, можно просто включать и слушать. То есть обязательно ли повторять самому, можно ли просто слушать воспевание? So that is not the process we were taught and told by the acharyas, by Lord Chaitanya Mahaprabhu or Srila Prabhupada. И ответ такой, что Шри Чайтанья Махапрабху и Шрила Прабхупада не этому нас учили. Japa, individual chanting, meditation has to be done individually. Есть индивидуальная джапа, индивидуальная медитация, ее нужно совершать самому. In kirtan or sankirtan, we can join, we can hear, and then chant at the same time. That is very powerful, but the japa cannot be avoided. Во время совместного воспевания святых имен, то есть санкиртаны, мы можем присоединяться к этому процессу, можем слушать это воспевание и подпевать. И это очень могущественный процесс, но индивидуальной медитации, индивидуальной джапы избежать нельзя. This is like an individual call. You're individually calling the Supreme Lord to appear in your heart. Это личный ваш зов, обращенный к Господу, зов о том, чтобы Он проявился в вашем сердце. This is like an individually, the devotee is communicating to Lord Krishna. Это означает преданный один на один сам общается с Кришной. Inviting him И приглашает его to sit in the core of his heart. Приглашает его воссесть в его сердце. No, Lord Chaitanya Mahaprabhu didn't say, oh, okay, you just hear. Of course, hearing and chanting, this has to be together. You Господь cannot Шри chant without hearing, and you cannot hear without chanting. Господь Шри Чайтанья Махапрабху никогда не говорил просто слушай. И эти два процесса, слушания и воспевания, идут совместно. What I'm trying to say, you cannot hear without chanting means when you hear, you want to repeat. То есть не бывает слушания без воспевания, в том смысле, что если вы слышите святое имя, то вам хочется его самому произнести. So chanting, individual chanting, the japa is highly recommended for our own personal purification. Поэтому совершение джапы, индивидуальной духовной практики медитации крайне рекомендуется для того, чтобы мы очищались. You can continue hearing the chanting of others, like in kirtan. There's like now you can download many from YouTube or SoundCloud, because actually chanting is not necessarily the Maha Mantra only. Chanting means also discussing about
Krishna, his fame, his qualities, his pastimes along with other devotees. В то же время продолжайте слушание тоже. И сейчас можно скачать много разных записей киртанов с YouTube, с SoundCloud и так далее. И когда мы говорим про слушание и про воспевание, то это не только про святое имя, но также про слушание и воспевание о имени, облике, деяниях и качествах Верховной Личности Бога. I was just hearing yesterday one devotee was saying that Kirtan came from Kirti. The word Kirti. Вчера я слушал выступление одного преданного, и он говорил, что слово киртан происходит от слова кирти. That means auspicious. Кирти означает благоприятный, благоприятное. So when you chant, automatically your life becomes auspicious. То есть это означает, если участвуем в киртане, если воспеваем, нашу жизнь автоматически, естественным образом приходит все благоприятное. And chanting can be done in two ways, japa and sankirtan. Воспевать можно индивидуально, совершая джапу, повторяя джапу, и совместно участвуя в санкиртане, в совместном If you're киртане. good in japa, you'll be good in kirtan. Если джапа у человека хорошая, у преданного, тогда он хорошо сможет участвовать в киртане. Your kirtan will only be so effective if you're good in japa. Киртан будет эффективным и будет иметь силу только если джапа хорошая. And japa is a must. Джапу повторять обязательно. It cannot be given up at any time. Никогда от джапа отказываться нельзя. One not necessarily be doing kirtan, but he can always be in japa. Вовсе не обязательно все время петь киртан, но джапа должна быть. But usually, if you're good in japa, you're also good in kirtan. Обычно, если джапа хорошая, то и киртан хороший. But japa is always gonna be there. Нужно, чтобы джапа была всегда. Okay, Окей. stop here. Закончим на этом. Сейчас я посмотрю чат. Так, в чате ничего нет, хорошо. Хари Кришна Махарадж, thank you very much. Hare Krishna. Хари Кришна. Окей. I don't think I have any more questions here as well. You are going to check. No more. No more questions. Хари Кришна. Thank you very much. Srila Prabhupada ki Nitai. jai, Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Гранта Рад Шримад Бхагаватам Киджай. ki jai. Хари Кришна. Hare Krishna. Хари Кришна.